За та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн эрхийн тухай конвенц батлагдсны 25 жилийн баярын хэвлэлийн баг хуралд хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд энд сууж байгаа хүмүүсийг би танилцуулъя. За миний энэ зүүн гар талд Монгол дахь нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн суурин төлөөлөгч Роберто Бенес. За Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагын Монгол дахь захирал Vincent Edwards. За хүүхдийн ивэх сангийн Японы хүүхдийн ивэх сангийн Монгол дахь захирал Mitsuya Toyoda сууж байна. За ингээд эхлээд энэ гурван суурин төлөөлөгч маань за сүүлийн 25 жилийн хугацаанд Монголд хүүхдийн асуудлаар гарсан ахиц твшлийн талаар товчхон мэдээлэл өгөөд тусдаа товчхон мэдээлэл өгөөд тэгээ та бүхнээс асуулт хүлээж авах болно. So good afternoon. Let me first thank all of you for coming here today in a very special day for children in Mongolia, and also let me say how important also your presence is to amplify and share the messages that UNICEF World Vision and Save the Children will convey today in a very special day as we celebrate the 25th anniversary of the Convention on the Rights of the Child. За өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн хэвлэл мэдээллийн та бүхэнд баярлалаа. За өнөөдөр бол их чухал ой тохиож байна. Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц батлагдсны 25 жилийн ой баяр. Тэгэхээр энэ бас баярын гол энэ тухай мэдээллийг олон нийтэд түгээхэд хамгийн чухал онцгой үүргийг хэвлэл мэдээллийн та бүхэн гүйцэтгэж байгаа. Тийм учраас бас хүрэлцэн ирсэнд их баярлалаа. Today we celebrate 25 years since the International Convention on the Rights of the Child was adopted, and I'm very proud to say that Mongolia is one of the very first countries to have signed and ratified this international convention. And this is a sign of a commitment that has remained until today, and we also want to acknowledge today all together the efforts that Mongolian authorities, civil society, and the society all has deployed in all these years for children in Mongolia. За өнөөдөр 25 жилийн ой баяраа тэмдэглэж байгаа бас энэ үед Монгол улс 25 жилийн өмнө бас энэ конвенцт гарын үсэг зурж сойрхон баталсан анхны орнуудын нэг болсон гэдгийг бас тэмдэглэж хэлэхэд таатай байна. Тэгээд Монгол улсын засгийн газар ингэж хамгийн түрүүнд бас анхлан нэгдсэн орнуудын нэг болсноороо ер нь бол хүүхдүүдийн төлөө ажлыг хүүхдийн төлөө гэсэн зүрх сэтгэлээ бас харуулж байгаагийн нэг тод жишээ юм. Тэгээд энэ хугацаанд бас баггүй их зүйлийг хийсэн. Тэм учраас бас энэ ой дээр төр засаг, за тэгээд иргэний нийгмийн байгууллагууд, за нийгэм бүхэлдээ энэ хүүхдийн төлөө их хөрөнгө оруулалт бас оруулсан гэдгийг энд бас онцлон тэмдэглэхэд таатай байна. The Convention on the Rights of the Child is the most important international treaty convention on children. It sets internationally agreed standards to protect and promote children's rights. Now, why is this so important? Because for the first time in history, practically all governments in the world, with very, very few exceptions, agreed on a number of points, and most importantly, agreed that first, all children have rights, as much as adults have. There is no distinction. За энэ конвенц бол үнэхээр их чухал бичиг баримт юм аа. Энэ бол дэлхийд даяар хүлээн зөвшөөрөгдсөн ийм чухал олон улсын хэлэлцээр. Тэгээд энэ хэлэлцээрийг анх баталж сойрхон батлахад бол дэлхийн бараг бүх улс орны төр засгууд бол үүнийг хүлээн зөвшөөрч хүүхдүүд ч гэсэн бас том хүмүүстэй адилхан эрхтэй юм шүү гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн ийм бас том түүхэн үйл явдал юм аа. And these rights are universal. And without going into too many details on the convention, let me just share one important message that can synthesize why this convention is so important. Is the universality of children's rights. All rights for all children everywhere. There is no distinction because of gender, no distinction because of ethnicity, no distinction between rich and poor,
no distinction between rural and urban, no distinction between provinces, cities, or villages. All children have the same rights everywhere, and it is government's responsibility primarily to promote and protect those rights with the society all. За энэ болохоор үнэхээр дэлхийд даяар хүлээн зөвшөөрөгдсөн олон улсын хилцээр гэж би түрүүн хэлсэн. Гэхдээ яагаад энэ хилцээрийн гол нэг чухал одоо зүйл бол яагаад чухал юм бэ гэхлээр дэлхийд даяар хүүхэд болгон эрэгтэй юм шүү гэдгийг одоо энд албан ёсоор одоо хүлээн зөвшөөрсөн одоо хүүс, яс үндэс, за ядуу, баян, хот хөдөө гэж одоо ялгалгүй хүүхэд бүр адил тэгш эрхтэй юм шүү гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. Тэгээд энэ хүүхдийн эрхийг хангах, хамгаалах одоо үүрэг хариуцлагыг улс орны төр засгууд хүлээж байгаамаа. And as UNICEF representative, let me also take this opportunity to acknowledge again the progress that was reached by Mongolia in this year, since Mongolia signed the convention in January 1990. And this progress is very clear. Just to give you two examples. Under 5 mortality, children dying before reaching the age of 5, decreased almost 5 times since 1990. That's a fantastic achievement. But let me also give you another achievement. What is the primary completion rate, the rate of children completing primary education? It was 75% in 1990. It's 98% today. Fantastic achievement. So, although yes, there is an unfinished agenda for children, and we will all be very happy also to tell you what are the challenges today for children in Mongolia. But let's start by acknowledging the good work. Let's start acknowledging that yes, there was a tremendous progress, great commitment of authorities and governments, and we are, as child-related agencies, we are proud of working with such a committed and capable national partners. За энд 1990 оны 1-р сард Монгол улс хүүхдийн эрхийн тухай конвенцт гарын үсэг зурж сойрхон баталснаас хойш энэ конвенцийг одоо хэрэгжүүлэхэд маш их акт дэвшил гаргасан гэдгийг би бас энд онцлон дурдахыг хүсэж байна. Энд нэг хоёрхан баримт одоо дурдахад Монгол улсад 5 хүртэлх насны одоо хүүхдийн эндэгдэл 1990 оноос хойш өдийг хүртэл 5 дахин буурсан. За бас нэг өөр том одоо амжилттай үзүүлэлт бол одоо бага боловсролын дүүргэлт одоо бага боловсрол дүүргэж байгаа хүүхдүүдийн одоо тоо 90 онд 75% байсан бол өнөөдөр одоо бид 98% хүрээд байгаа. Энэ бол үнэхээр гайхалтай, бусад орнуудтай харьцуулахад том амжилт юм аа. Гэхдээ биднэрт бол дуусгаагүй одоо биелүүлээгүй зорилтууд зөндөө байна. Хүүхдүүдэд бас Монгол улсад хүүхдүүд тулгамдж байгаа асуудлууд байгаа. Хэрвээ та бүхэн сонирхож байвал бид нар тэр тухай ярьж болно. Гэхдээ бид нар өнөөдөр бас гаргасан ахиц дэвшлүүдээ энд онцгойлон дурдах нь их чухал юм аа. За ялангуяа Монгол улсын засгийн газар бол хүүхдийн төлөө их одоо санаачлагтай хүчин чармаалттай ажиллаж байгаа гэдгийг энд онцлон дурдах ёстой. Тэгээд ийм засгийн газартай манай одоо энэ олон улсын байгууллагууд бас хамтарч ажиллаж байгаадаа их баяртай байгаа. Does that mean that our work for children is completed? Does that mean that our mission for children is completed? No. Because we need to acknowledge that still there is more that we can do for children today in Mongolia. And let me tell you more about this. What is important for us is the principle of universality of rights and the principle of equity. Equity means that all children enjoy the same opportunities, no matter where they were born, no matter how rich or poor their families is, no matter their gender, no matter their ethnicity. And in Mongolia today, we see that disparities are persisting. Let me give you 2 examples. A child born in the western provinces is 4 times more at risk of dying before the age of 5 than a child born in UB. Now, can we accept that? No. We know that
if we see the richest quintile, the richest portion of population, those that have economic means, 99% of children in the richest quintile, they access what we call good sanitation. When we look at the poorest quintile, it's 19%. Can we accept that? No. And the same is for access to water. Disparities in access of drinking water between UB, where we are sitting now, and the Gare district, staggering, few miles away. Can we accept that? No. Түрүү миний дурдсан тэр акт дэвшлийн хажуугаар би түрүүн бас хэлсэн. Бидний ажил дууссан гэсэн үг биш. Бидэнд хийх ажил бас зөндөө байна. Ялангуяа одоо бид хүүхэд бүрт хүрэх тэгш байдлыг хангах хэн төлөө бид одоо бас ажиллах ёстой. Яг тэгвэл одоо хаана байгаагаас үл хамааран одоо ямар гэр бүл төсөж байгаагаас үл хамааран хүүхэд бүр тэгш эрэхтэй байх ёстой. Хүүхэд бүр одоо нийгмийн үйлчлэгийг тэгш хүртэх ёстой. Бид энэ зарчмыг одоо биелүүлэхийн төлөө ажиллах ёстой. Би энд нэг хоёр баримт дурдмаар байна. Монгол улсад энэ ялгаатай байдал их өсөн нэмэгдэж байгаа. Жишээлбэл одоо баруун аймагуудад төрсөн хүүхэд Улаанбаатарт төрсөн хүүхэдтэй харьцуулахад 5 нас хүрэхээс өмнө эндэх эрсдэл 4 дахин их байгаамаа. За жишээлбэл одоо чинээлэг айл өрхөд өсөж байгаа хүүхэд одоо ариун сайжруулсан ариун цэврийн байгууламж хэрэгжилж байгаа одоо сайжруулсан унтны ус хэрэгжилж байгаа хэрэглээ болохоор 99% байхад одоо ядуу өрхөд өсөж байгаа хүүхдүүдийн ерөөсөө 19% нь сайжруулсан ариун цэврийн байгууламж хэрэгжилж байна. Тэгэхээр бид нар үүнийг хүлээн зөвшөөрөх одоо аргагүй юм аа. Бид нар бүх хүүхэд тэгшхэн одоо энэ үйлчлэгээнд хамруулахын төлөө бид нар бас ажиллах ёстой. And let me conclude just by saying that yes, we are here today to salute authorities' commitment and the progress that Mongolia has reached. Today is a day of celebration. It's a day of celebration. We should be very proud and joyful. The children today in Mongolia are far better off than in the past. Today is also a day where we renew our commitment for the unfinished agenda. And what I just said is the unfinished agenda. And the work that together we want to do. And this is also an occasion, an opportunity for UNICEF and World Vision and Save the Children to renew our commitment to all our partners, to work hard and even harder to support, to ensure that all rights are for all children everywhere in Mongolia. So by saying this, I'll pass the floor to my colleague Vince from World Vision. За өнөөдөр баярын өдөр учраас бид нар бас энэ хугацаанд Монгол Улсын одоо засгийн газрын хийсэн ажлыг бас энд онцгойлон тэмдэглэж бас бахархах ийм бас мөч байх ёстой. Тэгээд өнөөдөр энэ баярын өдөр бас манай нэгдсэн үндэсний байгууллага хүүхдийн сан, за дэлхийн зөн хүүхдийг ивэх сан гэд манай энэ гурван байгууллага бид нар одоо дуусгаагүй ажлаа дуусгах болно гэж энэ амлалтаа дахин одоо шинчилж хүргэх ийм боломж юм аа. Тэгээд бид хүүхэд бүрт хүрч ажиллахын төлөө хүүхэд бүрийн эрхийг хамгаалахын төлөө ажиллах болно. Ингээд би одоо дэлхийн зөнгийн захиралд микрофоноо шилжүүлье. My respected colleagues from UNICEF, Save the Children, members of the media, members of the press, good afternoon to all of you. Өнөөдөр энд хүрэлцэн ирсэн бүх хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд болоод нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан, Японы хүүхдийг ивэх сан хамтрагч байгууллагуудтай энэ өдрийн мэндийг хүргье. As Robert had already mentioned, the real cause for our celebration, for UNICEF, World Vision, and Save the Children, and many other agencies that are involved in issues related to children. Тэгэхээр өнөөдөр бас нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн маань захир Роберт хэлсний дагуу өнөөдөр бид бүхэн хүүхдийн асуудлаар олол одоо санаа завнан нэгдэн цугларсан байна. Robert has given a very clear outline about what the UNCRC is all about and Mongolia's commitment, and a commitment that still continues to today. And I want to take this opportunity on behalf of my colleagues and all our other partners to congratulate the government of Mongolia for not only
their commitment to sign the UN CRC, but their commitment to follow up, and lately, last year, their commitment to even sign the optional protocol number 3. Тэгэхээр зэрэг бас нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн маань суурин төлөөлөгч үнэхээр тодорхой одоо мэдээллийг бол хэллээ. Тэгээд өнөөдөр бид бүхэн бол Монгол Улсын засгийн газар нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо хүүхдийн эрхийн тухай конвенцэд нэгдэн орсон энэ үйл явдлыг үнэхээр бид нар талархан хүлээж авч чимдэглэх одоо өдөр юм. Тэгээд зөвхөн Монгол Улсын засгийн газар одоо энийг сойрхон баталж нэгдэн орсон төдийгүй үүнийг хэрэгжүүлэх бүх арга хэмжээг одоо авч хэрэгжүүлж байна. Тэгээд энэний бол бас томоохон ажил бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн төлөө хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн нэмэлт 3 дугаар протокол дээр бол бас нэгдэн орхоо илэрхийлсэн явдал бол бас томоохон амжилт юм аа. As partners, we've had a very good working relationships with several entities from the government of Mongolia, particularly in bringing the agenda of issues related to child rights and child protection. And rather than getting into a lot of details, Roberta has very clearly outlined what needs to be done further and how can we continue to work together as a team. Тэгэхээр энэ одоо ажлыг хийхэд маш олон байгууллагууд, төрийн байгууллагууд, манай түншлэгч нар бол хамтран хүүхдийн эрх хамгааллын чиглэлээр хамтран ажиллаж ирлээ. Тэгээд бас одоо илүү бид нар цаашид ямар зүйл дээр илүү төвлөрч ажиллах вэ, ямар зүйл дээр олон ажлуудыг хийж болох вэ гэдэг талаар бас хамтран ярилцахыг хүсэж байна. World Vision is a child-focused organization, and we work in this country from 1995. And we're working in 17 AMACs across the country with a total reach of almost 35% of the country's population. Тэгэхээр дэлхийн зам болол одоо хүүхдийн төлөө одоо чиглэн ажилладаг 1995 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа нийт 16 аймагт үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тэгээд 7 дүүрэгт ингэж ажиллахдаа бид нар Монгол Улсын хүн амын 31% бол аль хэдийн хурц ингэ ажиллаж байна. Many of you would know the various programs that World Vision does in the country, but I just want to outline the fact that as a child-focused organization, we strongly believe that child within a family, within a community is so important. And that is why we have so many of our multi-sectorial programs working in the 17 AMACs. Тэгэхээр дэлхийн зам байгууллагын болол үйл ажиллагаа төсөл хөтөлбөрүүдийн талаарх одоо мэдээллүүдтэй байдаг байх гэж бодож байна. Тэгээд энэ дундаас бид нар бол одоо яг хүүхдэд чиглэн ажиллахдаа хүүхдийн гэр бүлтэй нь ажиллахын тулд хүүхдийг орон нутагтаа ингээд цогцоор нь авч ажилладаг байгаа. Тэгээд ингэж ажиллахын тулд 16 аймагт хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөр маань салбар болгоныг одоо багтаас нь тийм цог цэлбэрээр бол төсөл хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлж хүүхдийн эрх хамгааллын чиглэлээр ажиллаж байна. As a global organization, our commitment is to 4 major aspects related to children. Number 1 is that children are healthy. Number 2 is that children are educated for life. Number 3 is that children are protected and enjoying their rights as a child. And lastly, that children are actually participating in their own development and decisions concerning themselves. Бид хүүхдийн сайн сайхны асуудлыг бол 4 чиглэлээр авч үздэг байгаа. Нэгдүгээр нь болохоор хүүхэд эрүүл байх ёстой, хоёрдугаарт нь хүүхэд амьдрал бэлтгэгдсэн байх ёстой, гуравдугаарт нь хүүхэд хамгаалагдсан, мөн хүүхэд өөрийнхөө одоо холбогдлолтой шийдвэр гаргалтанд оролцсон байх ёстой гэдэг 4 одоо үндсэн үзүүлэлтээр бид нар хүүхдийн сайн сайхны асуудлыг бол хэмжиж үздэг байна. There's been a lot of progress and programs that we have jointly done along with our partners, along with the government of Mongolia. Several entities of the government of Mongolia in terms of seeing how the agenda of children is really brought up. And World Vision, working in 17 AMACs, one of the strengths that we can really celebrate is our ground presence, long-term ground presence. So many a times we have been the duct or the catalyst to be able to bring the voices of children and the youth to several policies that has happened at the national level. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бид түншлэгч нарынхаа хамтаар маш олон одоо амжилттай ажлуудыг хэрэгжүүлж байна. Тэгээд манай байгууллагын давуу тал нь бол одоо 16-7 аймагт өөрийн гэсэн салбар одоо урт хугацааны хөтөлбөр хэрэгжүүлдгээрээ онцлог давуу талтай учраас бид нар яг энэ давуу талаа ашиглан орон нутгийн хүүхдүүдийн дуу хоолой болох, хүүхдүүдийн одоо дуу хоолойг хүргэх гүүр болох энэ ажлыг хийж баггүй одоо олон бодлого журманд өөрчлөлт оруулах ийм нөлөөллийн ажлуудыг бол хийж байна. As I mentioned to you earlier, we are about children, but children within families and communities. That's why many of the laws, particularly the domestic violence law, family law, juvenile justice issues,
so many of these policies that World Vision, along with our partners, we were able to bring the voices of children. And many of these policies have now become a reality that's impacting the lives of children and making a big difference in the lives of children. Тэгэхээр хүүхдийн асуудлыг бид нар гэр бүлийнх нь хүрээнд, орон нутгийн хүрээнд цогцоор навч үзэхийн тулд маш олон хууль, бодлого журмыг бол давхар хаарж тэнд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай байдаг. Тэгээд өнгөрсөн хугацаанд бол бид нар хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, гэр бүлийн тухай хууль, за насан туршаагүй хүүхдийн гэмт хэрэгтэй холбоотой бодлого журам, хуулиуд дээр бол нэлээд ажиллаж энэ дээр бол баггүй өөрчлөлтийг, нөлөөллийг бас хийж үзүүлж ирлээ. And one of the great initiative that together we are working as partners is the whole issue of how can we really help the government of Mongolia have a solid child protection systems. And there are many elements that as partners that we work together. And to make this an effective system so that children's voices and their rights and the things that Roberto was mentioning is actually put into place and becoming a reality in this country. Тэгэхээр бид нар бол хүүхдийн чиглэлээр бидний хамгийн том барьж байгаа нэг зорилго бол Монгол улсын засгийн газар өөрөө хүүхд хамгааллын тогтвортой яг тийм бат бөх системтэй тогтолцоотой болсон байхыг нэлээд чиглэж ажилласан. Тэгээд энэ ажлаар дамжуулаад хүүхдийн дуу хоолой яг тэр зохих төвчний хүмүүст хүргэгддэг, хүүхдийн асуудлууд яг зохих тогтолцооныхоо дагуу хүргэгддэг байх. Энэ бүх асуудлуудыг бид нар энэ системийг сайжруулах байдлаар хэрэгжүүлж байна. There are many things to celebrate, particularly what we as partners and along with many other partners, of course with the government, have done to celebrate. But I just want to highlight one recent initiative that along with our partners that we were able to put in place, and that is the Emergency Child Helpline 108. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бид нар засгийн газартай, төрийн байгууллагуудтай, олон улсын түншлэгч байгууллагуудтай хамтраад олон ажлууд хийсний нэг томоохон амжилт бол хүүхдийн тусламжийн 108 гэдэг утсыг нэвтрүүлж улс орон даяар нэвтрүүлсэн маань томоохон амжилт байна. And through this emergency toll-free line, today we received that the last 6 months there's been more than 51,000 calls that have been received from children, and many of them are real serious calls of abuse at the house level as well as wherever they come from. Энэхүү тусламжийн утас 108-аар дамжуулаад бид нар өнгөрсөн зөвхөн 6 сарын хугацаанд гэхэд 51,000 гаруй хүүхдийн дуудлага тусламж санал гомдлуудыг хүлээж авсан. Тэгээ үнэхээр энэ дуудлагуудын тооны ард бол чухал ноцтой олон асуудлууд хүүхдийн эрх хамгаалалттай холбоотой асуудлууд хөндөгдөж байсан. This 51,000 calls that I mentioned to you the last 6 months, which is averaging about 8,500 calls every day, has previously broken all records for the last 2 years. Тэгэхээр зэрэг энэ 51,000 гэж байгаа энэ 6 сарын хугацааны тоог харахад бол нэг сард дунджаар 81,000 орчим хүүхэд дуудлагууд утасны дуудлагыг хүлээж авч байна. Энэ нь өнгөрсөн жилүүдийн өнгөрсөн 2-3 жилд бүтэн жилийн хугацаанд хүлээж авч исэн дуудлагыг хол илүү давсан ийм тоо байна. While we rejoice that children have a way of voicing out their concerns, I think as partners, one of our greatest, success factor would be is to see how the government of Mongolia will act upon each one of those calls that's received by having a multidisciplinary team that immediately takes care of these calls and makes sure that the children's voices and their rights are actually protected. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд энэ дуудлагыг хийж өөрснийхөө үзэл бодол, өөрснийхөө тэр асуудлуудыг ярьж дуу хоолойгоо өргөх нь бол бидний гол үндсэн зорилго гэхээсээ илүү энэ асуудлуудын цаана байгаа энэ хүүхд болгоны кейс дээр яг ажиллаад тэнд нь яг зохих арга хэмжээнүүдийг авах нь бол бидний туйлын хүсэл байгаа. Тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газар орон нутагт байгаа нэгжүүдээр хүүхд хамгааллын багуудаар яг хүүхдийн асуудал тохиолдоход тэнд маш яаралтай арга хэмжээ авч хүүхдийн хүүхд хамгааллын зөрчил болгон дээр энд ажиллаж үр дүн гаргаасаа гэдгийг бол бид нар үнэхээр хүсэж байгаа. Roberto mentioned about many more challenges that we still need to work as partners, and World Vision, along with our partners UNICEF, Save the Children, others, with the government, are committed to see how actually some of these things, particularly the convention of the UNCRC, is implemented and becomes a reality for every child in Mongolia.
Тэгэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин төлөөлөгч Робертогийн хэлсэн бас олон асуудлууд, олон ажлууд биднэрт бас үлдсэн байна. Тэгэхээр бид нар одоо олон гурван байгууллага болоод бусад хүнчлэгч төр захиргааны байгууллагуудтайгаа нийлээд бид нар эдгээр асуудлуудыг шийдвэрлэж ажиллахын төлөө бол үнэхээр одоо дайчлан хичээж ажиллах болно. I want to hand it over now to Mitsu from Save the Children and want to thank you for this opportunity to speak. За тэгээд энэ тухайн мэдээлэл хийх одоо энэ боломжийг олгосонд баярлалаа. Тэгээд Японы хүүхдийн гивэк сангийн суурин төлөөлөгч Мисү даргаыг урьж байна. Hello. It's not working. He's saying that the camera is working. Camera. Okay. So, good afternoon, and my name is Mitsu, and I'm the country director for Save the Children, and I also want to make just a very brief statements, thanking you for coming to this press conference, and also I would like to echo the UNICEF and the Vince from the World Vision, Roberto from UNICEF and Vince from the World Vision, in congratulating the government and also the people of Mongolia for the very strong progress that Mongolia has made in advancing the children's rights. За бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Мицуки Тоёда гэдэг. Би Японы хүүхдийн гивэк сангийн Монгол хөтөлбөрийн захирлаар ажилладаг. За энэ төрөлцөн ирсэн та бүхний өндрийг нэгэрээд өмнө хэлсэн зочдынхоо хэлсэн зүйл дээр нэмээд ерөнхийдөө Монгол дахь одоо хүүхдийн эрхийн талаар ажиллаж байгаа бүх байгууллагууд болон Монгол улсын засгийн газар Монголын бүх ард түмэнд энэ энэхүү конвенцтэй нэгдсэн өдрийн одоо баярын мэндийг хүргье. So today we are celebrating the 25th anniversary of the UN Convention on the Rights of the Child. But I also want to highlight that it's a very special time for Mongolia, in which the Mongolia also went through the very challenging period of transitioning from a totalitarian regime to a democratic society in a during the very same period of 25 years. And I also would like to mention, make a statement that we believe that Mongolia has made a very good progress in forming a very strong democratic society that values human rights and other universal values, including children's rights. And Mongolia as a whole need to recognize that it's a very significant accomplishment that it has made, and we need to commend the government and also people for that. За энэ нүүбийн хүүхдийн эрхийн тухай конвенцэд нэгдэн орсны батлагдсны одоо 25 жилийн болж байгаа хэдий ч мөн би бас нэг зүйлийг тодорхойлж хэлмээр байна. Энэ юу гэхээр Монгол улсын хувьд ч гэсэн 1990-ад оноос хойш буюу яг шилжилтийн хүнд хэцүү үеийг бол даван туулсан байгаа. Энэ шилжилтийн хүнд хэцүү үеийг яг хүн төрөлхтний үнд зүйлс тэгээд хүний эрх, хүүхдийн эрхийг эрхэмлэн дээдлж одоо арчилсан нийгмийг одоо амжилттайгаар бүтээж чадсан одоо Монголын засгийн газар бол нийт ард түмний одоо хүчин чармаалтыг бол тодорхойлж хэлмээр байна. So Save the Children has been working in Mongolia since 1994. So this year, the year 2014, we are also celebrating the 20th anniversary of our presence here in Mongolia. And since our establishment, we have been working very hard to advance the children's rights. And what we are celebrating today, the Convention on the Rights of the Child, is the universal framework on which we have been working with to guide our work in Mongolia since 1994. За энэ жил мөн хүүхдийн гивэк сангийн Монгол дахь хөтөлбөр үйл ажиллагаа явуулж ирсэн 20 жилийн тохиож байгаа. За тэгээд мэдээж энэ 20 жилийн хугацаанд бол бид нэр хүүхдийн Монгол дахь одоо хүүхдтэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулж ирсэн маш олон амжилттай үйл ажиллагаанууд байгаа. Мөн одоо энэ нүүбийн хүүхдийн эрхийн конвенцтэй холбоотойгоор одоо дэлхийд даяараа нэгдэн орсон энэ
иймэрхүү одоо эрх зүй одоо конвенцийн одоо нэгдсэн одоо тэр юунд л холбогдож орсондоо их баяртай байгаа. We've been made some progress, and we have identified some achievements that we at Save the Children, together with our partners, have achieved, which copies we have provided you. But looking ahead into the future, Mongolia also could make still some advances in addressing certain child rights issues, including to help ensure that all children have access to quality education, especially dealing with preschool level education. There are still some children who are missing out on accessing quality preschool education. There are also protection from violence, abuse, neglect are also a very important issue for Mongolia, for which Mongolia could also still make some advances. Access to clean water and environment. There are certain issues that we need to be looking at in order to ensure that all children have access to and enjoy the equal rights. So taking this advantage, we would like to also highlight those issues, and together with the government and our partners, Save the Children is committed to addressing those, looking into the future. За энэхүү онцлог өнгөрсөн хугацаанд болохоор үйл ажиллагаа явуулснаас өнгөрсөн хугацаанд болохоор бид нэр онцлог үйл ажиллагаануудыг бол та бүхэнтэй хуваалцахтаа бол баяртай болно. Мөн энэ хойно онцлог яг үйл ажиллагаа явуулж гиснээс хойш онцлог 20 тийм үйл ажиллагаа тэмдэглэлт үйл явдлын талаар санаачлахын талаар бол та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээлэх боломжтой. Тэгээд мэдээж биднэрт одоо юу гэдэг боловсролын тал дээр бол гаргасан амжилтууд байгаа хэдий ч мөн одоогийн нөхцөл байдлаас тулгарч байгаа бэрхшээлүүд бас байгаа. Одоо дурдах юм бол жишээ нь сургуулийн өмнөх боловсролын хүртээмжийн асуудлууд байна. Мөн дээрээс нь ундны цэвэр ус хүний хэрэгцээний бусад одоо наад захын хэрэгцээнд бол хүүхдүүдийн тэгш одоо хүртээмжийн талаарх асуудлууд бол тулгарч байгаа. So thank you again for providing us with this opportunity, and we look forward to answering your questions. За энэ боломжийг олгосон та бүхэнд талархал эрхлэе. Одоо ингээд асуулт хариултанд оролцгоё. In the press release, you mentioned about the role model of Mongolians' role models. Is there any criteria for what criteria are you talking about? Mongolia's role model should be a role model of in the child protection and the child rights recognition. And is there any statistics or any rankings within the convention? What is the Mongolian ranking on that? This we made a statement that Mongolia could be and should be a role model for advancing children's rights for Asia, and we made this statement based on different facts and the data that we already have. First, every so often the World Economic Forum issues the report. It's called the Global Gender Equality Report, in which Mongolia is ranked very high. Global Gender Gap Report, I believe, in which the Mongolia is ranked very high in terms of its women achieving rated high
in different categories which they have assessed, including the equality of women accessing the technical and professions. And it's actually Mongolia's ranked at, I believe, the highest in Asia. So that's just one indication of some of the achievements that Mongolian woman as a whole is doing. And plus, looking at the woman's contribution in a society, in working in critical sectors that are very directly involved in children's welfare, those are the kind of something that Mongolia can be very proud of. And looking at some of the statistics that UNICEF has mentioned about some of the indicators, the health indicators, the education indicators, making a significant improvements over the last 20 years, with the woman having a very critical role in working in those sectors. To us, it indicates that the role that women are playing in improving the children's, advancing the children's rights, etc. And those are the things that we believe the Mongolian people as a whole need to be recognizing as a sort of significant sort of attributes that you can be very proud of. And if you can make sure that those competent women can be working at the very responsible leadership positions in the government or the policymakers, which at the moment is quite low, but if they can work in those critical positions in the government, in the policymaker making level, we believe that Mongolia can even still make further improvements in advancing children's rights. So there are very few countries in the world and also in Asia whose woman's status are not as recognized as Mongolia. So from that perspective, we believe that Mongolia can be setting a very good example of how not only men, but the woman population can be working together to advancing the children's rights. Okay. Монголд одоо Японы хүүхдийн сангаас одоо бид нар бас энэ юун дээр пресс релизэн дээр дурдсан ба Монгол улсын хүүхдийн эрхийг ханх үсээр Аз твдөө тий үлгэр жишээ байсаар ирсэн байх ч гэсэн энэ нь болохоор ямар үндслэлээр хэлж ийм гэхээр яг бидний зүгээс харж байгаа юм бол одоо янз бүрийн олон статистик том мэдээлэл гаргаж ирж болно. Гэхдээ дэлхийн эдийн засгийн форум дээр байдаг одоо жишээ нь гендрийн тэгш байдлын тийм тайлан дээр бол жишээ Монгол улс бол нэлээд дээгүүр ирэмблэгддэг байгаа. Эмэгтэйчүүдийн одоо нийгэмдэх оролцоо болон тий ажил эрхлэл дээр бол нэлээд дээгүүр оролцдог. Мэдээж одоо энэ дээр бол өмнө нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн Монгол хөтөлбөрийн дараа Робертгийн хийсэн статистик том мэдээлэл одоо жишээ нэг бага насны энэ дэгдлүүд тий эсвэл одоо юу гэдэг боловсролын одоо төвшнгөөр нэлээд бусад Азийн бусад орнуудтай харьцуулах юм бол Монгол бас нэлээд дээгүүр ирэмблэгддэг. Тэгээд цаашид ч гэсэн Монгол улсын хувьд бол тэр эмэгтэйчүүдийн оролцоо ер нь энэ хүүхдийн одоо эрхийг хамгаалах үйлс хүүхдтэй холбоотой үйл ажиллагаанд их оролцсноор бол энэ салбарыг бол илүү дээшээ гаргана гэдэгт бол манай байгууллага бол бас итгэж явдаг байгаа. If I can just add just one sentence to this very important question. The colleague from UBS made a very important question. There are two examples why I believe that Mongolia is a role model. It's not that can be, is already a role model. Mongolia is the second highest country in Asia for investment in social protection. 9.5% of the GDP, gross domestic product, goes into social protection. Child money program, something that you probably know. It's one of the most effective social protection programs of cash transfer. This is one of the highest percentage of investment of Mongolian budget into the social sector. And also Mongolia had one of the fastest rates of decrease in child malnutrition. Okay? 90% drop in the prevalence of children underweight since 2000. So yes, we can say that Mongolia is a country that is a model for many, many other countries that haven't reached that point of development.
Би мэдсүү даргын хэлсэн дээр нэмээд нэг 2 зүйлийг хэлхийг хүсэж байна. Ашиг бүгдэлтэй асуулт асуусан баярлалаа. Тэгээд нэгдүгээр тотлоор яагаад Монгол одоо ийм үлгэр жишээ байж болох талаар яг 2 жишээгээр бол тайлбарлаж болж байна. Нэгдүгээрт нь бол нийгмийн хамгааллын салбарт одоо мөнгө төсвөлдөр бол Монгол улс бол Аз дотор бол ер нь дэлхийд дотор бол нэлээд өндөрт ордог 9% байдаг нийт төсвийн. Тэгэхээр энэ үзүүлэлт нь бол мэдээж нийгмийн хамгааллын салбар дотор энэ хүүхдийн асуудлууд явж идэг. Тэгээ энэ асуудал бол үгүйс маш чухал асуудал байгаа. Хоёрдугаарт нь хэм бол бусад оронтой харьцуулахад Монгол улсын одоо хүүхдийн одоо хоолт жилийн дутагдлаас болж одоо үүсэж байгаа асуудлууд бол маш эрчтэйгээр одоо буурсан үзүүлэлтүүд байдаг. За бараг 90%-аар одоо буурсан гэж хэлж болохоор байгаа. Энэ хоёр үзүүлэлтийг дурдахад бол ягаад Азад бол үлгэр жишээ орон болох вэ гэдэг нь бол харагдах хаа гэж. And then if I can just add just a couple comments, particularly when we talk about children, this event today's celebration is about children. I would also echo pretty much what my colleagues have commented about the progress and the commitment of Mongolia, but I would also like to see some of the laws that the government of Mongolia has put in, particularly domestic violence, family law. Many of those concerns where I said children need to enjoy the protection at the family level, at the household level. If there's a strong commitment from families to uphold those laws and the implementation of the laws, I think again, Mongolia can be a much greater country in terms of being a strong role model to many countries in the world. За мөн өмнө ярьсан хамтран ажиллагчдынхаа үгдээр нэмж хэлэхэд бол бас хууль эрх зүйн орчинд бас Монгол бас бусад оронтой харьцуулахад бол нэлээд агшин төвшөнд явдаг. Жишээ нь одоо юу гэдэг гэр бүлийн тухай хууль байна те. Энэ гэр бүлийн тухай хуулиар бол мэдээж одоо хүүхдүүдэд одоо анхаарал халамж тавих тухай асуудлууд их байдаг. Тэгэхээр энэ бол мэдээж яагаад Монгол бас үлгэр жишээ Азтай байх гэдгийг бол баталж байгаа нэг асуудал болж байгаа гэж. All right.